Du mutar denna. Ja, då hörs det ju inte vad jag säger ett dugg. Jag sa att vi fortsätter och läser vidare i den lila En kurs i mirakler. Vi är på cameo nummer 8, The Mother of the Children. Och jag ska ta bort den där, så. After the teaching following the miracle principle 35, Helen took down a series of personal comments, beginning with these about a Freudian slip that Bill had made. Tell Bill that his slip about rivet should be noted. Some slips reach consciousness from the un-Christ-controlled subconsciousness and betray lack of love. But others comes from the super-consciousness, which is in communion with God and which can also break into consciousness. Jag vet inte vad det betyder, så jag kollar upp det. Jaha, det är consciousness, vanligt consciousness, det var jag som läste fel. Så det kan komma in, det finns en freudiansk slip som är med egot och det finns en som är med heliga ande i direktkommunion med Gud. Och det kan också bryta in i medvetandet. His slip was an expression of a soul gaining enough strength to request freedom from prison. It will ultimately demand it. We do not have the actual story of Bill's slip, but Jesus seems to refer to it in at least 4 separate places, 3 in chapter 1 of the text and 1 in chapter 5. From those references, we gain the following picture. Jesus told Bill, either directly or through Helen, that there was just one more river. Based on later clues in this one more river seems to be the last thing standing between Bill and his release. The question then arose of what this one more river was. At one point later on, Jesus explains that the one more river is related to sex. This then kicks off, måste flytta på den där, a lengthy discussion of sex that begins under miracle principle 43 and continues under 46. When Jesus said one more river, however, Bill misheard this as rivet. Jesus later calls this an intelligent mishearing, a Freudian slip. He says in the passage we have quoted above that this mishearing was an expression of a soul gaining through strength to request freedom from prison. This request for freedom, however, was somewhat weak and ambivalent. It meant that, as Jesus later says, even though Bill wanted release, he was not able to cope with it at that time. However, as Bill's soul gains more strength, it will go from merely requesting freedom to demanding it. Then his desire will be odelbart and freedom will be his. Since this slip was about freedom from prison, we might speculate that the meaning of rivet is that there was only one more rivet holding Bills prison cell together. Kolla vad rivet betyder. A rivet is a permanent mechanical fastener before beginning installed
Before being installed, a rivet consists of smooth cylindrical shaft with a head on one end. The opposite, the head, is called the tail. On installation, the deformed end is cancelled, the shop head or bucktail. Vad jag förstår så är det en permanent mekanisk mojäng som gör att man sätter fast någonting helt enkelt. One more rivet för att hålla fast. Jag vet inte, är det någon annan som har en bättre? Vad betyder det egentligen? Ingen. Ska se vad Google säger då. Nit. En nit. Se där. Mirakel. Jajamän, jag ser. Så man nitar fast. Ja, men då var det ju rätt ändå. Någonting som sätter fast. Jag tänker att det är att sätta fast beslutet att vilja bli fri. Att det blir demanding, liksom. Jag kan känna igen mig i det, verkligen. Att det går från att jag känner doften av Gud till att jag har en sån stark längtan så jag kräver Gud, liksom. Det kräver frihet. Någon fler som har någonting på det? Då fortsätter jag. Jag vet inte riktigt vart jag var någonstans. Jag tar härifrån. Since this slip was about freedom from prison, we might speculate that the meaning of rivet is that there was only one more rivet holding Bills prison cell together. Okej, det var bara en till nit som höll hans cell ihop. If this interpretation is correct, it means that Bill unconsciously saw himself as close to release, just one more rivet, but believed his prison cell was still held together by something too strong to break. This reflected his inner ambivalence. He wanted release, but wasn't sure he could handle it. We often think of Freudian slips as betraying a lack of love, as Jesus says here. However, Jesus goes beyond Freud in explaining that some slips, including this one, are actually a case of a holy part of the mind breaking into consciousness. His slip was an expression of his soul. The term soul is sometimes used in the early chapters of the course to denote a spiritual element in ourselves that retains its heavenly purity, but experiences itself as imprisoned by our mind's illusions, like a heavenly creature pulled down to an earthly cage. Because of the experiences Bill and Helen have been having, his soul is no longer content with its cage. It wants freedom, though it is still too weak to resist Bill's attraction to his comfort zone. But that is temporary. As his soul continues to grow in strength, the day will come when it reasserts its will and simply exits the cage, leaving it behind forever. Jag kan känna igen mig i det här att vilja stanna kvar i min komfortzon. Att jag
säger nej till heligandes vägledning, för det är en sån stretch för mig. Så exempel så sa jag ju nej till en kurs i mirakler i 25 år. Det var ganska kraftfullt sätt att säga nej. Men ändå så jobbade ju heligande med mig under de där 25 åren och stärkte den här delen i mig som vill komma hem i Gud. Ett annat exempel är att jag sa nej till att läsa och reflektera. Och där stärkte heligande mig med väldigt mycket synkronicitet och förklaringar så att jag vågade säga ja. Ett annat exempel är att det var för stor stretch för mig att göra mirakelcoachutbildningen. Så jag laddade ju ner hela konceptet. Sen tog det 3 år innan jag vågade. Och det finns ju fler. Många sådana exempel. Hur jag har en attraktion till min komfortzon och att det är temporärt. Heligande jobbar med den delen i mig som minns och vill hem och stärker den. Och jag upplever det väldigt hoppfullt att det är på det sättet. Och just nu så är det väldigt lite nej från min sida. Jag bara säger ja. Just nu producerar heligande en extrem mängd artiklar. Det är jättekul. Någon fler som vill reflektera kanske känner igen sig i texten. Marie? Men det gör jag och sen så tror jag att jag har många fler nitar. Men, men jag tror inte det. Alltså det finns en del som tror att ja, det här kommer att bli svårt, det här kommer att bli tufft. Men så visar det sig att det inte är så. Så jag börjar även betvivla de där nitarna. Men jag kan också känna igen den här längtan att nej, nu räcker det. Det känner jag igen. Och också hur heligande har redan plockat in, innan jag hörde talas om Kurs i Mirakler överhuvudtaget, genom andra författare. Kurt Jonsson var en till exempel. Och sen och 2013 var ju ett väldigt speciellt år för mig eftersom eh, samma år så kom både The Work och Kurs i Mirakler. Och The Works bara var direkt ja. Och sen när jag fick jultid Kurs i Mirakler så tänkte jag, nej, inte en bibel till. Och sen så tog det 13, 19, ja, de 6 år eh, när kursen kallade på mig. Och då visade det sig, och kunde bara ta till mig direkt arbetsboken. För det visade sig att med The Work hade jag fått jobba med tankar. Så ja. Och nu, ja. Jag kan inte komma undan. Nej, så är det. Tack. Ingen av oss kan komma undan. Det är ju gott att höra. Tack Marie. Då läser jag lite till. This picture of Bill's soul is clearly similar to a vision that Helen had some months before. This was the first inner vision she had in the series of experiences that culminated in the beginning of the course dictation. In this vision, she saw herself as an ancient priestess, wrapped in chains and kneeling. Then, as the vision reoccurred over weeks, the chains slowly fell away and the priestess began to rise. This vision seems to have been a portrayal of Helen's soul, which means that both her soul and Bill's soul, as a result of their recent experiences, were going through the same process of slowly rising from imprisonment. As the dictation continues,
The writing suddenly switches in both tone and content as Helen takes down this soaring praise of who she really is. You are wholly lovely, a perfect shaft of pure light. Before your loveliness, the stars stand transfixed and bow to the power of your will. What do children know of their creation except what their creator tells them? You were created above the angels because your role involves creation as well as protection. You, who are in the image of the Father, need bow only to him, before whom I kneel with you. This picture stands, of course, in stark contrast to how we normally view ourselves. In traditional Christianity, we stand beneath the stars, a little lower than the angels, and should humbly bow before Jesus. Here, however, Helen is told that being the created, she cannot know the manner of her creation. Only her creator knows. And what he tells her is that she was created so high that the stars and even the angels bow before her, and that Jesus himself kneels beside her before God. Being in this very image of the Father, Helen should bow only to God himself. Yet, why was this given to her? As beautiful as it is, it seems entirely without context. Jesus now explains why this revelation, using the standard meaning of the word, not the coarse special meaning, came through at this time. Note, this revelation was permitted because you did not project onto Bill the blame for your omission to ask me if you should transcribe the notes. The fact that he should have done so does not accept you from your own omission. Thanks for blessing him with a miracle instead of cursing him with projection. Apparently, Helen and Bill had both neglected to ask Jesus if they should transcribe the notes, type up the recent dictation she had received. Helen could easily have shifted all the blame for this onto Bill. After all, he should have remembered to ask. Had she blamed him, however, Helen would have been projecting her responsibility onto him in an attempt to offload her guilt. But she didn't. And this seemingly minor act of refusing to blame Bill meant that, according to Jesus, she blessed him with a miracle instead of cursing him with projection. Here, then, is another concrete example of a miracle in this early material. And like the other examples, it is an ordinary expression of love from one person to another. But why did giving this miracle allow Jesus to give Helen that revelation about her true identity? According to the Course, giving miracles is what opens our minds to who we really are. Whenever we see holiness come through us, we become open to receiving a holy vision of ourselves, which is exactly what happened to Helen in this case. Note further
he needn't feel concerned about it either. So he forgot. Happens all the time until the habit of asking becomes involuntarily. Now Jesus reassures Bill. Helen has let him off the hook for forgetting, and Jesus urges Bill to let himself off. Jesus, in essence, says, don't worry about it, so you forgot to ask. This is perfectly normal until asking becomes an involuntary habit. In other words, while letting Bill off the hook for his error, Jesus lays out the goal that, when accomplished, will automatically correct such errors. His comment implies a process in which we first voluntarily choose to ask for guidance. Yet as we repeatedly exercise this choice, it becomes a habit. This habit then continues to solidify until it becomes so ingrained that asking is no longer a voluntarily act. It happens as involuntarily as breathing. Now comes a somewhat puzzling exchange between Helen and Jesus, made more puzzling by the fact that it is very difficult to transcribe. The angle brackets indicate words that we are uncertain about. Helen, Jonathan, that's Helen's husband, Louis, check and bank book. He said he would find it at home in the leather holder, not there. Call back. Jesus, no. Want to, because your revelation? You have thrown away more money than he ever had. Now call, but just ask him gently to look in his coat again. Helen, found it among a lot of letters, Louis says. Do not know how they got there. Louis, it seems, had lost the check and bank book and is at home looking for it. Helen appears to be anxious over this. Jesus is clearly trying to get her to go easy on him. He first tells her not to call back and question her motives for wanting to do so. He also says, you have thrown away more money than he ever had, presumably through her love of shopping. Jesus then recommends that she call back with the gentle suggestion that Louis look in his coat again. But it turns out that Louis has found what he had lost. This, however, as we will see, is not the end of the subject. Jag stannar där. Jag känner igen det här, hur Jesus eller helige ande ber mig vänta. Det är ganska ofta. Och det har alltid att göra med att jag behöver titta på attacktankar, vrede, skam, att antingen att jag känner mig dum och fel eller att jag vill lägga det på någon annan. Och att jag inte ska kommunicera i det läget utan gå inåt först och titta på det med helig ande. Och när jag har gjort det, då får jag en prompt att agera på något sätt. Och alltid med vänlighet. Jag känner verkligen igen det här i det tidigare exemplet med Bill. Hur helige ande alltid ber mig att ha överseende eller se förbi och att praktisera vänlighet. Det är väldigt mycket förlåtelse som pågår i tankarna. Men det som kommer ut är
med heligande och vänlighet. Så just vänta är väldigt vanligt för mig. Någon fler som kanske känner igen sig eller har någon annan reflektion? Marie? Jag hör inte vänta mer än om jag ber hjälp mig. Hur vill du att jag ska göra nu? Då händer det liksom att jag får den här känslan av att vänta. Jag noterar något annat mer, och det är att det är som att det är mer slow motion i sinnet, och det är mer närvaro, och det är mer istället för att få den här känslan av vänta, så är det någon väntan i det som pågår. Jättesvårt att förklara, men och, eh, och jag kan ställa frågor och så blir det bara skratt tillbaka. Ehm, ja, ja, det är som att undra hur folk ser mig. Undrar hur andra, jag har ingen aning. Jag vet ju hur jag såg mig själv innan. Men nu ser jag inte mig själv på samma sätt, utan det är mer en vänlighet. Det är mer vänligt som kommer ut. Det är mer godmod eller mer tålamod. Och är det något som händer så är det direkt, aha, okej, mitt att förlåta, nu igen. liksom. Så det är väldigt, jag kan säga att det är väldigt annorlunda, och samtidigt så kan jag inte minnas riktigt hur det var innan. Jättekonstigt. Ja. Så det är bara att fortsätta med kursen. Tack. Tack Marie. Jag känner också igen med det här hur det har varit en lång period av att vara väldigt aktiv i att välja heligande och hur det har blivit automatiserat. Att det blir mer och mer involuntary. Att det ständiga tankemönstret att vara i kommunikation med heligande. Och att det inte är så, på nätterna så är det väldigt ett aktivt val för det är så inne i egot för det mesta. Men under dagtid så är det är mer en ständig kommunikation. Jag liksom bara vänder mig mot heligande och får svar. Det går väldigt fort. Mm. Någon fler? Då läser vi lite till. In the midst of this mundane exchange, material keeps coming through about the loftiness of Helen's real nature and role. First, there was the revelation about her true identity, and now she is likened to Mother Mary. Blessed are you with Mary as the mother of the children. Jesus then tells her to put in insert now. And Helen adds, which I did. This refers to the comment, you have thrown away more money than he ever had, which Helen writes at the top of the page with an arrow indicating where it should go. This comment has clearly gotten her attention because she then writes, then I asked for forgiveness for having thrown away all that money. But he said, it's all right. You lived in a scarcity then, but now you are forgiven.
So you live in abundance. There is no longer any need to throw anything away, or to want for anything either. Helen is feeling guilty about having thrown away all that money. Jesus tells her it's all right, saying that that's just what you do when you live in scarcity, when you believe you are lacking inside. Of course, you try to fill your lack with things from the outside, but that's all behind her now. He has forgiven her, and as he told her earlier, when you have been forgiven, you have everything else. Thus, the lack inside is gone. And with that, her whole relationship with material things will be healed. She won't need to throw money away to fill her inner lack, and she won't need to worry about outer lack. Jesus implies that her inner abundance will actually protect her against outer lack. So, being forgiven leads to the realization of inner abundance, which leads to a right relationship with outer things. Interestingly, Jesus reassures Helen in a manner very similar to how he has just reassured Bill for forgetting to ask. In both cases, he says, you don't feel guilty. Don't feel guilty about what you did. It is just the natural outgrowth of the mental state you have been in. Yet he doesn't leave it at that. He then speaks of a new mental state from which a new corrected behavior will automatically flow. Så jag känner igen mig i det här också, hur jag ser att jag försöker fylla ett inre tomrum. Inte bara med saker utan med utbildningar, med resor, med böcker, med relationer. Och hur det inte blir lika viktigt bit för bit. Det förlåts ju ett litet steg i taget, men hur det inte blir lika viktigt helt enkelt. Utan det som blir viktigt är min relation med helig ande, att lyssna till helig ande. Någon fler som vill reflektera kring det? Marie? Känner också igen mig i det. Så mycket. Och det som blir ett lite förstärkande i det är att det är redan förlåtet. Och förlåtet är inte att jag har gjort något fel, utan förlåtet är att det är borttaget från sinnet, den här bristen. Jag kan ju, jag kan ju känna att nu har jag möjlighet med mirakelcoachningen och den här ekonomin att få titta mer på var jag eh, har bristtänk. Eh, och för liksom, men inte ha skuld för det. Utan en möjlighet att bara titta på det. För jag kan känna en fyllighet som fylls mig istället av en rikedom inom mig. Och precis som du säger också, som texten här, att det är inte så viktigt längre, det här yttre. Det är inte... Och du håller också på att balansera ut det här att förneka det yttre. För det är ju också egots fälla att nej, men det ska jag inte ha, för det är ju inte andligt. Nej, det ska jag inte ha. Utan det är som att du håller på att balanseras ut på båda hållen. Mm, tack. Tack Marie. Någon fler? Då läser jag lite till. At this point,
Helen seems to have had some kind of inner experience and then writes the following: Infant Christ, reference, or child Christ. Behold, the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy will. This last statement is quite a dramatic thing for Helen to write. It is a quotation of Mary's statement in the Gospel of Luke, in which she accepts her role as a mother of the Savior. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Based on a later comment, it is clear that Helen inwardly heard this quotation rather than merely thought it up. But Jesus thinks that something has gone wrong, that Helen's interpretation of this statement is from her ego. He does not mince words. Egocentric is right. I do not need another physical mother, and she was the only one who conceived without any lack of love. But I told you before that many are born who have been not reborn. I mentioned it to you and Bill in connection with your own parent. The sentence ends unfinished. Based on this response, it seems that Helen may have entertained the thought that Jesus would be physically born again through her. Indeed, shortly after this, Jesus refers to Helen's false pregnancy notions, which were an unconscious attempt to fill her sense of inner scarcity. Jesus clearly thinks that Helen's ego has taken ownership of the reference to Mary she has been hearing. In Cameo 12, we will see that Helen learns from this experience, because the next time she hears this biblical quote, she is able to interpret it in an egoless way. While putting Helen in her place, Jesus reveals some important things about his physical life. First, he says he will not be born again into physical body. He has transcended that. Second, he appears to clarify the manner of his birth 2,000 years ago. His reference to Mary conceiving without any lack of love seems to be an allusion to his recent statement that sex is often associated with lack of love. The lack of love comes from using sex for personal gratification, whereas it should be used as a selfless channel for bringing children into the world. To say that Mary conceived without any lack of love, then, is to imply that she used sex properly. To imply, in other words, that she did conceive Jesus through sexual intercourse, but that she did so with a singularity high state of mind, one that was free of any lovelessness whatsoever. If this interpretation is correct, then here is the same purity that we find in the concept of the virgin birth, only in this case expressed in the act of sex. This was such a high accomplishment, apparently, that she was the only one who achieved it. If Helen is not to give birth to Jesus physically, then why is she hearing things that liken her to Mary? Things like, "Blessed are you with Mary as the mother of the children. Behold the handmaid of the Lord." The clue lies in Jesus' comment, "I told you before that many are born who have not been reborn."
This is a reference to his first discourse on sexuality. His point here is that Helen does not need to be a physical mother. Rather, she can be a spiritual mother to those who have been physically born, but have not yet been spiritually reborn. By referring to that statement in the current context, Jesus is implying that the way Helen can be this mother is by being a spiritual version of Mother Mary. Like Mary, she can bring Jesus into the world. But in this case, what she will bring in is not his body, but his teaching. This is how she can manifest the child Christ. This is how she can achieve motherhood and fill her sense of lack. She can give birth to a course in miracles. Då ska vi börja här nästa gång. Jag ska bara markera den. Så jag har hört andra prata om det som står om sex i urtexten. Och att mycket där handlade om att Helen faktiskt var intresserad av Bill. Men Bill var intresserad av män. Och att genom Helens filter så var det fel. Och att det skulle vara fel att ha sex i något annat sammanhang än att göra barn. Och att det är därför man har plockat ut det, för det är inte det som är poängen. Poängen är snarare det som kommer sen, att hon kan vara den som föder Jesus teachings och A Course of Miracles. Och sex är ju inte annorlunda än en mobiltelefon eller ett glas vatten. Sex är ju lika mycket illusion som allt annat. Så det finns ingen bedömning från helige ande eller Jesus sida kring sexualitet, inte alls. Det är därför som det är borttaget. Jag vill bara lyfta det så att man inte tror att Jesus bedömer sex på något sätt överhuvudtaget. Någon fler som vill reflektera innan vi avslutar? Marie? Ja, men det var ju skönt Eller hur? att det plockades bort. För jag satt och tänkte, nej, alltså på riktigt, nej. Nej, Så absolut. precis. För jag menar, i kursen pratas det ju inte egentligen om fysiska ting överhuvudtaget. Nej, precis. Så varför skulle då helt plötsligt sex komma in där? Men nu förstår jag poängen med det, därför att, ja. Så det var ju bra. Och det är därför, där i början så är det ju cameos där hon är väldigt arg på hans manliga vänner. Och det är ju för att han lever ihop med, det är ju hans kille liksom. Det är några stycken som under deras tid tillsammans som är hans partner helt enkelt. Hon tycker inte om dem. Så är det ju. Då ska vi se. På torsdag till veckan så ska jag ha kommit tillbaka ifrån Malmö. Så det blir läsning den 14, på säga, den 21 blir det läsning. Fortsatt läsning. Cameo nummer 9. Vi ses då. Hej hej!